హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నాలెడ్జ్ నాట్. సో ఇప్పటివరకు ఎవరైతే మన వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ఫస్ట్ వెళ్ళి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నారండి. సో మొన్న వచ్చినప్పటికి మనం పాయింటర్స్లో అర్థమెటిక్ దాంట్లో అంటే అర్థమెటిక్ దాంట్లో ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్ చూసాము. సో ఇవాళ వచ్చినప్పటికీ మనం పాయింటర్ ఎడిక్షన్ లైక్ ట్యాబ్స్ వచ్చాను పాయింటర్ ఎడిషన్ ఒకటి అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ కూడా చూసేద్దాం. అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. సో ఆల్రెడీ మనకు తెలిసింది ఎడిషన్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి అంటే యాడింగ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు 1 + 2 = 3. ఇప్పుడు సబ్ట్రాక్షన్ అంటే 2 - 1 = 1. సో ఇది అన్నమాట ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్. సో దీంట్లో వచ్చిన పాయింటర్లో వచ్చినప్పుడు మనకు తెలిసిందే కదా, ఇది అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అండ్ దాంతోపాటు వాల్యూస్ని కూడా స్టోర్ చేసుకుంటుందని. సో మెయిన్గా వచ్చినప్పటికీ ఒక ఇంటీజర్ని మనం యాడ్ చేసినప్పుడు లైక్ ఒక పాయింటర్ని, అంటే దీంట్లో మనకి రకరకాల ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను టైప్స్ ఆఫ్ అర్థమెటిక్ అర్థమెటిక్స్లో టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వచ్చినప్పటికీ పాయింటర్ ఎడిషన్ లైక్ అక్కడి నుంచి అంటే ఇంటీజర్ టు పాయింటర్ చేసుకుందాం. తర్వాత మీకు వేరే చెప్తాను, అదేం కంగారు పడుతుంది. సో ఇది వచ్చినప్పటికీ ఇంటీజర్ టు పాయింటర్ అన్నమాట. సో మీరు ఏమైనా వాల్యూ కానీ ఏమైనా యాడ్ చేస్తే, అంటే ఇప్పుడు ఒక అరే డిక్లేర్ చేశారు. సో ఒక అరేని వచ్చినప్పటికీ పాయింటర్కి అసైన్ చేశారన్నమాట. సో అదేమవుతుంది, అసైన్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చూపిస్తాడు, దాంట్లోనే మనం ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్ కూడా చూపిస్తారు. సో దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది. సో మనం ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం బట్టి టెర్మినల్లో కలిపి సిడి స్పేస్ అండ్ డెస్క్టాప్లో టెక్స్ట్ స్పేస్ point.c మన క్రియేట్ అయిపోయింది. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి కంట్రోల్ ప్రెస్ వద్దాం. hash include stdio.h. so to void main సో ఇంటర్ అరే అని ఇచ్చుకుందాం. అరే అని డిక్లేర్ చేసుకుందాం. సో అరే గురించి ఎవరైతే చూడలేదో ఫస్ట్ వెళ్ళి అరేది కాన్సెప్ట్ విని అప్పుడు రండి, ఓకేనా? సో సంథింగ్ లైక్ 20, 30, 40, 50 అని ఇచ్చాము. సి ప్రోగ్రామింగ్ కాబట్టి అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇన్ స్టార్ ptr అనే పాయింటర్ అనేది డిక్లేర్ చేసుకున్నాము = ARR అరేని అసైన్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, అరేస్లో ఇవి మనం ఏమైనా యాక్సెస్ కానీ ఏమైనా చేయాలంటే మనం ఇది ఎంత చేస్తుంది అని చెప్పాను మీకు, లైక్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అని చెప్పాలి. ఇండెక్స్ వాల్యూస్ అనేది చెప్పాను. సేమ్ అలాగే ఇది కూడా మీరు ఏవైతే అసైన్ చేశారో అది ఫస్ట్ వాల్యూ కంటే లైక్ ఎలా చెప్పాలంటే A0కి అసైన్ అయిపోద్దాం అన్నమాట వాల్యూస్ అనేవి. నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, ptr అని డిక్లేర్ చేసి = పాయింటర్ ptr + 2 అని ఇచ్చా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ పాయింటర్ అనేది మూవ్ అయిపోద్దాం అన్నమాట. అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ అసైన్ చేసినప్పుడు A0కి అసైన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 2 పాయింట్స్ మూవ్ అయింది అన్నమాట. సో A2 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేద్దాం, ప్రింట్ చేద్దాం. ప్రింటర్ value of ptr %d /n ptr. సో మీకు
అదే రూపంలో చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, రిలేషన్ ఆఫ్ పాయింటర్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు ఇక్కడ ఫస్ట్ అసైన్ అయింది 0కి అసైన్ అయిపోయింది. లైక్ మీరు పీటీఆర్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్ఆర్ ఇవ్వగానే మీకు ఏమైంది, ఏ ఆఫ్ 0 అంటే 10కి అసైన్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత మీరేం చేశారు, ఈ పాయింటర్ ఉన్న వాల్యూ లైక్ అరేలో ఉన్న ఇండెక్స్ వాల్యూస్కి 2 యాడ్ చేశారు అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మీకు ఏం జరిగింది అనుకున్నారు, ఏ ఆఫ్ 0 ప్లస్ 2 అయింది అన్నమాట. అంటే ఎలా ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే సెకండ్ ఇండెక్స్కి మూవ్ అయిపోయింది. ఏ ఆఫ్ 2 0 + 2 2 కాబట్టి ఏ ఆఫ్ 2కి మూవ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒకసారి నువ్వు అవుట్పుట్ చూద్దామా, సిసి స్పేస్ పాయింట్ డాట్ సి డాట్ స్లాష్ ఏ డాట్ అవుట్.